Good morning, students. Welcome to the free online certification course on Python programming. Day one, we are going to deal with the introduction to Python programming. So we are going to see the basics of Python. Okay. So what is Python, features of Python, applications, users, and the basic simple coding. So let's start with the session today. So Python, when someone asks us about Python, we just cannot stop at the word telling that Python is a simple programming language or Python is a powerful programming language. We'll have to quote all the unique features that is associated with the Python. So when someone asks us about Python, we should always say Python is a general purpose, interpreted, object-oriented, and open source and powerful programming language. We use all these terms because when we say general purpose, it can be used for a simple application and also for the complex applications, like a small application to a larger application. And we use the word interpreter here because we are going to use Python interpreter rather than the compiler. Meaning, if you're going to have 20 lines in our program, and if there is any error in one single line also, the remaining code will be executed and we will be receiving portion of the output. So if there is an error in sixth line and if there is a print statement before that, that will work and we will get all those on the output screen. So the execution will be line by line. So once that particular line is error free, we will get the output for that particular line. That is why we use interpreted language. We are going to use only Python interpreter. It is not the compiler here, unlike the C programming language. We say it as an open source because the Python coding is available online. The original software, the original coding which is developed by the author, it is available online. And also it is available free of cost. That is why it is called as free open source. I use the word open source because the entire source coding is available to us. So it is open source. We use the word free open source because it is available at free of cost. We are not going to buy that. Okay. So it is object oriented because we are going to use all the object oriented concepts like classes, objects, and all. So people, those who are belonging to the CRC group might be aware about the object-oriented concepts. For the biology student, let me make it clear. Object-oriented concepts means we are going to use class objects. Let me tell you what are objects and classes in the forthcoming classes. Okay. As of now, just get to know that we use this particular terminology because we are going to use object-oriented concepts in Python programming language. Okay. And it is high level powerful programming language. We use the word high level programming language because when we say it is a low level language, it will be machine understandable. It will be consisting of binary ones and zeros, whereas Python, it is easily understandable by the human being. It is more or like a English phrase. So it is high level programming language. So Python is a general purpose interpreter, open, free, open source, object-oriented, high-level, powerful programming language. So try to use at least few of these features when you use the Python definition. And the author of this language is Guido van Rossum. So he developed this in 1990s, the early 1990s. So he is the author for this particular programming language. This language was developed by Guido van Rossum. The name Python is given for this particular language because this particular author was interested in Monty Python Flying Circus. It is a BBC TV series. So he was very much interested in that series, it seems. So he has given the name Python for the language he developed. So that is why the name. So this is the history for the name Python. So it is widely used in industry due to a simple, concise, and easy syntax. So we are going to look at the syntax and then we are going to confirm on all these features. Okay. So it runs on many different operating systems like Mac, Windows, etc. So when this particular language is available, when it could be run on different operating systems,
then that particular language will be called as portable. So hence Python is a portable language. You can even use that particular feature when you code the definition. So this is how you should frame the definition when it is asked in an interview to you. Okay. So features of Python. So it is a general purpose language. As I've already told, it is used for a smaller application as well as a larger application. So I can go with simple arithmetic calculation using Python programming language, or I can use it for the code that is used in a search engine like Google. It is also used in NASA, etc., YouTube. So whichever is popular now, all those uses Python in one or the other modules. So it is a general purpose language. Interpreter, as I've already told, we are going to write the code and the execution is done line by line. So one statement at a time is executed. So that is why it is interpreter. So we are using Python interpreter only to execute the Python program or Python code. Okay, then followed by the other feature is object oriented. So as I said, when we talk about object oriented, we are going to deal with classes and objects. And also we have object oriented concepts called inheritance, polymorphism, data binding, etc. So all those features are available here also. So people, those who have already learned C++ or Java, you all know those are object-oriented programming languages, isn't it? So all those OOPS concepts are also allowed here in Python. That is why it is object-oriented. Okay. Open source, as I've already told, the Python source code is available open. So that is why it is open source. I can edit. See, say for example, Python, different versions are available. I can pick a particular version and change the code according to my wish, and I become the author of that particular version. And if that version is allowed by the consortium, the group of members who are there in that particular standard, if they are going to approve on that, my version will also be included in the original website. Okay, the standard website that is for the Python, www.python.org. If not, I can have my version for my organization alone, for my office alone. So that is why it is open source. The code that is developed by Guido van Rossum is available to us, the entire code. See, say for example, the application software that we use, WhatsApp, the code, the original software code is not available to us. It is not available open, whereas this is available open. So I can have my own version of Python. Okay, it is also free of cost, so it is free open source. It is easy to learn. It is a simple language. Okay, it is clear and easy syntax. No type declaration. We are not going to have any declaration statements that we have in C or C++ or other languages. Okay, we are not going to have any declaration statement. If I'm going to use, say for example, if I need to store the marks called as 100, I can have the variable name called as A is equal to 100 or marks is equal to 100. I need not declare it int A or float marks. All those declaration statements are not there in Python. I'm going to show this all in the coding part. Don't worry. Okay, followed by automatic memory management. So based on the value that is associated with the variable, the data type is decided. Okay, then it is portable. So any language is portable if it is allowed to be executed on different platforms or different operating systems. So if I'm going to write a program, okay, in a particular language, if I'm going to run that in a Windows operating system, and if I'm able to take the same program and run it on a different operating system, okay, then that particular language is called as portable language. When I'm going to transfer this, say for example, I've written the program, okay, I've run it on the Windows system. Yes, I've got the desired output. Okay. When I'm able to transfer it to the other system, and if it needs minor changes, I can do it. Even that is allowed. See, with few or no change required in the source code. All is that I'll have to be allowed to execute in different operating systems. If that is allowed, then that particular language is portable. Okay, so Python is portable. It is because it can be used on Linux, Windows, Macintosh, Solaris, etc. So on all these operating systems, I can execute the Python code or Python program. Okay. High level language, as I've already told, it is human understandable. So it is going to have like simple English phrases only, but based on the syntax, we are going to follow them and do our application. So it is an example of an high level language like we have C, C++, Java, etc. with low level optimization. Okay. Then Python is interactive. So this is one of the key features of
Python. So I'm going to show you the interpreter now. Okay, we have two modes. The first mode is called as shell mode. The other mode will be script mode. The shell mode is the interactive mode. I repeat, the shell mode is the interactive mode. So whenever you type something in the shell mode, you get the answers instantly, like using a calculator. I'm not going to use the syntax. I'm not going to write the program at all. By just giving the two values and a plus symbol in between the two values, I'll be getting the answer doing the addition. So it is just like a simple calculator. So it is used for the mathematical programming. So Python is interactive. So let me show that now itself. So here I have Python 3.4 version. So ideally, so this is what is shell mode. Okay. So look at the screen. Python 3.4.4 shell mode. So here, see, just type any number plus this one. Okay. I'm getting the answer instantly. See, I did not use variables. I did not store the value. I did not get the value from the user. Nothing is done here. Directly, I'm giving the answer and I'm able to get the answer instantly, just like how I use a calculator. So this is why this particular shell mode is called as interactive mode. Okay. And we have the other mode. Let me show that also. See, if you close this session, all the values that you do, all the calculations that you do will be erased. Okay, this will stay as long as the session stays. If I'm going to close it, all these will be removed. That will not be available. So if I want to store a program, say for example, I'm developing a particular software. In that case, I may require thousands of lines. In that case, I'll have to go with the script mode. Okay, so file, new file. So here I have this. So I'm going to type the code and then I'm going to save it. File, save as. First time when you're saving the program, it should be save as. So I'm going to save it. Say for example, a.py. .py is the extension for the Python programming. Like we have .c and .cpp, .java for C, C++, and Java. For Python, it is .py. Okay. So I'm going to save it and type it so that it gets stored in that particular name. So if after 1 week, if I want to do any corrections, modifications, that time that particular file is available with me so that I can do all those corrections. This is how we develop a software, isn't it? Like few years back, we were not able to upload video status in WhatsApp, isn't it? Now we are able to do that. How is that? They are enhancing the features. So to enhance the features, I should need the original code and then I can add or remove the features as and when it is demanded by the market. So I need the program, I need the file to be stored permanently. To store the file permanently, I use this mode. To have a simple calculation, I can go with the shell mode. Hope these two modes are clear to you. Extensible, we say it is extensible because I can have a C or C plus with Java code embedded. So I can correlate these to Python and C code together. So that is why it is called as extensible. Okay. So these are the main features of Python. Okay. These are not the only features. These are the main features of Python. The users, when we talk about the users of Python, or applications of Python is, as I've already told, it is used in Google search engine, YouTube, Netflix. It is being used in NASA. And when we talk about the application wise, it is used in the graphical user interfaces. Of course, that is why I told it is used in search engine, web development. Okay. When you're developing web pages and something related to a web application, I might demand Python. Python makes it easier for all the web development and internet scripting, embedded scripting, database access and programming. So you can have a database connectivity using this Python, and game programming is rapid application development or rapid prototyping. For faster applications, I go with this. Okay, and also for distributed programming. So these are the few uses or applications of Python. Okay, so let me show you a few.
Now, if I want to store a particular value in Python, okay, a is equal to 10, which means I'm storing an integer value called as 10 in the variable name a. Okay, technically we call this as object in Python. You can call it as variable also. It doesn't matter. Okay, so I'm going to store the value 10 in a. I'm not going to have any declaration statement. People, those who have learned, you would have learned about the type declaration. Int a gives this semicolon int a, which means I'm going to use a variable called as a to store some value. To store a value, see, whenever I use the values in a program, that has to get stored onto the memory. Okay, if it is stored onto the memory, and if you want to retrieve that and use it for the manipulations, say for example, addition of two numbers, ma. Okay, so I need two values. I'm going to store, I'm going to get it from the user. Okay, being the user gives two values, random values. So that has to be stored onto the memory. And for doing the manipulation addition, I need to retrieve that from the memory, and the manipulation is done. Okay, again the resultant value is stored onto the memory, and after this, if I use any display statement, from memory it is fetched and it is displayed on the screen. Why is that being done? Only then the user will be given with the value. If I'm not going to use any display statement, it is of no use. I'm not, though I do all the computations, I'm not giving the answer to the user, so it will not be of any use. So I'm going to have the display statement. If the display statement is there, it will fetch the value from the memory and give it. So in order to all these, I might have many values stored in the memory. So in order to pick a particular value from the memory, I need to give an identifier to it. See, almost 350 students are there in our meet today. So if I want to pick a particular person, I use the name of that particular student, isn't it? Only if I know the name or register number or roll number, I can call that particular person. Same as with the variables also. So in order to handle values, those values should be stored with a particular variable name or identifier. So this 10 is stored in the name called as k. So in the program, if I want to use a value called as 10, I will use the variable name a. So this is how we use the variables in a programming language. So those who have learned C or C++, you would have learned about this declaration statement int a semicolon. Okay, semicolon is used for terminating that particular statement. In Python, statement. Okay, so you give this int a. The meaning for this is I'm going to get an integer value. Okay, and that value should be stored in a. So that is why it is declared as int a. Okay, it is to represent that a is an integer value. Okay, so if you have this int a and if you're trying to store a floating value or a string value, say for example RIT, that will not get stored here because a is declared of type integer. So only it will allow only allocated, which means some space is allocated. Okay, and that whenever I get the value for this a, the user is going to type the value called as 100 for a. That 100 should be stored in this place called as a. Okay. So based on this type only integer, float, char, and all those, the number of bytes are decided. If a few compilers for integer, it will take 2 bytes. If a few other compilers, it takes 4 bytes for an integer value. So the space should be allocated. Only then I can store that particular type on that particular space. Okay. For the space is required. Only then I can fit a value. So in order to have the space in memory, I need this declaration, type declaration. And based on the type only, that particular value will be allowed for that variable. This is what is done in C and C++. Okay. Whereas in Python, type declaration itself is not available. You need not worry about this. Okay. So A is equal to 10 in Python. Based on the value you store, the variable takes that particular type. So when I say A is equal to 10, 10 is stored in 10 is an integer value. It is stored in A. So the type of A here is integer. Okay. Now, let me show you. Now B is equal to 5.5. The meaning for this line is it is assignment statement. But technically, this is called as assignment statement. And this is equal to is assignment operator. Okay. This 5.5
is stored in B. Okay. What kind of a value is this 5.5? Floating value. Since I have stored floating value in B, the type of B is floating point or float type. Okay, now C is equal to, now I'm going to store RAT, string. String means it is collection of characters. Okay. When we talk about characters, I can have alphabets. Okay, I can have collection of alphabets, numbers, and records and symbols. Okay, all these are allowed. So this is given in double quotes, so which means it is a string. Okay, so we can use single quotes, double quotes, and triple quotes for strings in Python. All means the same. There is no error. All these are allowed as per the syntax. Okay, now I have stored some string, isn't it? It is a string value now. RAT is given in quotes, so if it is given in quotes, it is a string type. Okay, so that is stored in C. So what will be the type of C? It is string type. So I am not going to have any declaration statements in Python. Directly, I'm going to use values. I'm going to initialize the value or assign the values. Based on this assignment, the type of the variables are decided. Okay. Let me show you this. See, I can even use single quotes. It is allowed. Let me try with triple quotes whether it is allowed or not. Let's see. Yes. Now, if I want to print it, it is a shell mode here, so I need not worry about the displacement. Directly, if I give A, I will get the value of that variable. See, A is equal to 10. Here I have typed A, I'm getting the value. If I give C, I'll get the value that is stored. It is string value, isn't it? So I'm getting that value. See, irrespective of the codes that has got stored. See here, double quotes, single quotes, and triple quotes. Here, I'm just trying to get the value of C, D, and E. You've got the answer in quotes. All these are in single quotes. So what does it mean? All means the same. Whenever you use the quotes, all these types are allowed, and you get the answer for that. Okay. So data types. When we talk about the data types, the first one is numbers. So you should know. When we talk about data types, these are the data types. Like I said, it is an integer value, it is a floating value, it is a string value, and all those. These are the basic data types. We do have something called as lists, tuples, dictionaries, sets, etc. in Python. So we are going to see the data types in Python now. So very first data type that we have in Python is numbers. So without numbers, I cannot think of a programming language, because whenever I develop a software, whenever I write a code, I'll have to handle the values. Basically, to have the complicated or the complex problem solved, only we go in for the programs, isn't it? So we need to have the numbers. So under numbers, we have integer, floating point, and complex numbers. So numbers எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து integer, float point, complex numbers examples பார்ப்போம். Integerல பாத்தீங்கன்னா வந்து both positive and negative numbers allow பண்றோம். சரியா? Integers தான் நமக்கு decimal வரக்கூடாதுமா. Decimal வரக்கூடாதுன்னா என்ன மீனிங்? அந்த டாட் எதுவும் வரக்கூடாது, e என்ற symbol வரக்கூடாது. Okay, this is scientific notation for floating point. e யூஸ் பண்றது இல்லனா டாட் யூஸ் பண்றது. அது வந்து fractional part இல்லையா? அது எங்க வரணும்னா floating point. அப்படி வந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் யூஸ் பண்ணனும்னா அது வந்து floating point type. நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணனும்னா without decimal point it is integer. Integer யூஸ் பண்ணும்போது we should remember this. Both positive and negative values are allowed. நிறைய பேர் இங்க நெகட்டிவ் வரதுனால அது integer இல்லையோன்னு ஒரு டவுட் இருக்கும். But both positive and negative values are allowed. Okay, this is what is integer. Floating point na நமக்கு dot வரணும், இல்லனா வந்து இந்த scientific notationல e represent பண்ணுவோம். அது வந்து floating point numbers. And complex numbers இருக்கு பைத்தான்ல. complex numbers எப்படி கொடுப்போம்? இதான் format இல்லையா? a plus ib. And this one is called the real part and this one is the imaginary part. Say for example 2 plus i3 or 3i. That is also allowed in Python. So numbers பார்த்துட்டுனா இதெல்லாம் the different types. So let us look at all those in the example. See, now tell me what kind of a number is this? It is integer, isn't it?
So what is the type of A? Integer. And what is the type of B? It is floating point. And this one is string, isn't it? Now, as of now, we haven't seen string in the PPT. Okay. So just have a look at this. So I brought few examples here. I've displayed few examples. A is equal to 1452. 1452, it is an integer, isn't it? So type of A. I'm just checking the type. I can get it from the shell mode. I'll show that also. Okay, you can check all these. See here, let me check the type of A is equal to 10, which means 10 is stored. As I've already told, integer. Type of A type na data type. This is predefined. The language will understand and give me the answer. Type of A, it will tell me the data type. So how is that data type decided in Python? Based on the value that will get stored in the variable. So I have already stored 10 in A. So integer varno. Papum. So class int. So integer. Okay, now type of B. Let's float, isn't it? If you have any confusion with the type, you can check with it. See, for integer and float, all these are okay. For what about a tuple or a list? Even for that, you can define a tuple, you can define a list here and check the type. We are going to see all these. Biology student, please, you need not be panic about this. Now, first beginners level, first then you will understand Python itself. By the end of this course, you can code in Python. Don't worry. So I've given few examples here. B is equal to minus 4587. As I've already told, positive, negative, rendume use panla integer. So what is the type that I've got for B? Int. C is equal to 0. Type of C. Int da varpodhu. 1.03 in a type float, isn't it? Minus 11.23. That is also allowed. Both positive and negative examples are allowed. But I have a point here, decimal point. So it belongs to the type float. And here, using the scientific notation, it is floating type. Okay. So that's how we can get it from the, see, when you ask for something, it gives the answer immediately in shell mode. We are dealing with shell mode only, isn't it? So whenever I ask something, it gives me the answer. I was asking about the value for A. Yes, I've got the answer 10. Type of A, integer. So it is an interactive mode. Like my friend get a base or calculator use and see, it is Python shell mode only. The Python or language or Python valid statement use print statement, input statement, use but I'm able to get the answer. That is why the shell mode is called as interactive mode. Okay. I'm just going with both the languages because people have requested for this. Now, we have seen numbers, okay? Integers patachi, floating point patasi, papatu, and then we have seen complex numbers. Now, the other type, okay, that is allowed in Python is Boolean type, okay? When we say Boolean type, only two values are allowed. Numbers and so now 0 to 9 and the digits we can have different formation. 4,000 4 lakhs whereas here when I say Boolean values, I have only two values allowed. One is called true, the other one is false. Okay, so example here is x is equal to true. So type of x, it is Boolean. Like I had a is equal to 5 means integer. It was showing me integer, isn't it? Here x is equal to true. So true, false la namakku theriyum Boolean value ni ipadan sonna. So type of x kudukumbodhu enna agudhu? Enna type idu? True value store pannirukkom. So it is Boolean. Y kudukumbodhu it is Boolean. Okay. So Boolean values la enna irukku? True or false irukku. Okay. Then string. So string type eppadi irukumna vandu நம்ம வந்து quotes la கொடுக்கணும், either within single quotes or double quotes. Okay, Python strings are immutable. What do you mean by immutable, ma? It cannot be changed.
That is the meaning. Mutable na change பண்ண முடியும், immutable na change பண்ண முடியாது. என்ன change பண்ண முடியாது? Say for example, நான் பைத்தான் ஸ்ட்ரிங்ல R18 ஒன்னு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். A is equal to R80. R80 போயிட்டு R81 சேஞ்ச் பண்ண முடியுமானா முடியாது. உங்களுக்கு R81 நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணனும், R81 எங்கயாவது வரணும், இல்ல R80 காலேஜ் அப்படி மாத்தணும்னா நான் வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணனும். B is equal to R80 college ன்னு. Because I've already stored R80 in A, it is immutable. I cannot modify the value of a string. So that is why it is called as immutable. It is all defined in the language ma. The author has written the language that way. So the strings are immutable only. I cannot modify it. Modify பண்ணனும்னா நீங்க அந்த string எடுத்துட்டு வந்து அது கூட நீங்க வேற ஒரு string ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து வேற ஒரு நேம்ல தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அந்த நேம்ல சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு நேம்ல ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வேல்யூவை மாத்த முடியாது. That is why it is immutable. புரியுதுங்களா? நான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எடுக்கும்போது இதெல்லாம் டீடைல்டா சொல்ல போறேன். இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்கா என்னெல்லாம் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு பைத்தான்ல, ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா நமக்கு தெரியணும் என்னென்ன வேல்யூஸ் அலோ பண்றாங்க. That is why we are dealing with the data types as first topic. Okay, single and double quotes are same. Okay, so நம்மளுக்கு ஒரு string value கொடுக்கணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், string வேல்யூனா string is a collection of characters. Character years are nothing but the alphabets, digits and the symbols. So combination of this. Now வெறுமனே வந்து alphabets மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். R18 ன்னு சொல்லும்போது I have only alphabets R, I and T. 3 characters are used here. I can use R81 நம்பரும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Okay, R80 dollar symbol யூஸ் பண்ணலாம். All those are allowed because string is a collection of alphabets, digits. Digits ன்னு சொல்லும்போது 0 to 9 மா, 0 to 9 சொல்லும்போது எல்லா நம்பர்ஸுமே இதோட காம்பினேஷன்ல தான் வருது. இல்லையா? alphabets ன்னு சொல்லும்போது A to Z, A to Z in caps as well as smaller case. So all those are allowed. So but the problem here is all these values should be put in quotes. Quotes la கொடுத்தாதான் அது string ன்னு interpreter will understand. Let me show you an example. See, A is equal to 10 கொடுத்திருந்தேன் இல்லையா முன்னாடி. இப்போ என்ன பண்றேன்? A1 is equal to 10. Okay. This 10 I have given in quotes. Okay, let me check the type of A now. It's showing. Okay. Type of A means A is equal to 10 ma. It is showing int. Now I have to use A1 is equal to 10. Now let me check the type of A1. Okay, புரியுதுங்களா? Have a look at the screen, please. A is equal to 10 கொடுத்திருக்கேன். டைப் கொடுக்கும்போது எனக்கு int ன்னு வருது. Yes, of course 10 is an integer value. இன்னொரு வேரியபிள் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன்? A1 is equal to 10. 10 is given within quotes. Whichever is given within quotes, be it single quotes, double quotes or triple quotes, what is that called as? Strings. Okay, நீங்க நம்பர் மட்டும் கொடுத்தா கூட அது வந்து quotesல இருக்கிறதுனால interpreter will understand that to be of string only. So type of A1 கொடுக்கும்போது it is showing me the type as str. What do you mean by this? It is string. That is how the interpreter understands. Say for example, you are asked to do an addition of two numbers ma. So என்ன எழுதுவீங்க? What should be the formula? சொல்லுங்க பாப்போம். Sum is equal to number 1 plus number 2, isn't it? That is the logic for addition of two numbers. You are going to use plus symbol. That is the addition symbol, isn't it? Instead of this, you are getting two values from the user. You are using the name as sum. Okay, sum is equal to number 1 minus number 2. If you execute this particular code, it will not throw any error. It will give you an answer. Minus பண்ணி answer கொடுக்கும். Interpreterக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கலாம் தெரியாது. It is based on the symbol, based on the syntax, it is going to perform. Minus is a valid symbol, so it accepts it. It has got the values. Two values வந்துருச்சு, அதுக்கு மைனஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு ஆன்சர் சொல்லுது. நமக்கு தான் தெரியும் அடிஷன் வரலையே, நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்திருக்குன்னு. as far as interpreter, அதுக்கு வந்து ஏதோ நீங்க சிம்பிள் கொடுத்திருக்கீங்க, ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு, it does that particular operation and gives. It does not know the meaning of sum. sumன்றது நேம். அதுக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த ரிசல்ட்டை கொண்டு போய் சம்ல ஸ்டோர் பண்ணும், அவ்வளவுதான் it knows. So we should only be careful. Syntax errors வந்தாதான் நமக்கு எரர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் ப்ரோக்ராம்ல. இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா you will still get the answer but not the desired answer. So make sure that you write the code properly. Okay, so I've given few examples here. As you have only limited time, I've done all these and I've made it as a screenshot and attached in the PPT.
Don't worry, I will be sharing all this PPT with you. Okay. str1 is equal to string that is given in double quotes, isn't it? Yes or not? Print of str. நான் சொல்லிடுறேன் இந்த print வந்து display statement. Okay. நீங்க C out படிச்சிருப்பீங்க, C++ல ஜாவால வந்து system.out.println படிச்சிருப்பீங்க, and C programmingல printf படிச்சிருப்பீங்க. For biology student, don't worry, those are the display statements மா. Display statementனா நம்ம அந்த statementல என்ன கொடுக்கறோமோ அது வந்து என்னோட ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே ஆகணும். சரியா? So I can display a variable name or I can display just a sentence. Okay, welcome to the program. நான் கொடுத்த welcome to the program வரப்போகுது. நான் ஏன்னு கொடுக்குறேன், without quotes கொடுக்கும்போது ஏயோட வேல்யூ எனக்கு வரும். சரியா? அதெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம. Print of str1. What is in str1? See, str1 is without quotes. Without quotes now or variable or object or program element use பண்ணும்போது it refers to the value of that particular variable. What is in str1? It is string, isn't it? So that would be printed as such. Again, str2 is equal to நீங்க string கொடுக்குறீங்க. See, the same value is stored in different names. Yes, that is allowed. Okay, print of str2 string. I'm getting the answer. But look at this, str3 is equal to string கொடுக்குறீங்கம்மா. As I've already told, double quotes, single quotes, triple quotes எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க. But the problem here is I've started with double quotes and I've tried to end that with single quotes. That is not allowed. The same pair should be used. See, I've opened the string using double quotes. Only double quote should be used for ending that particular string value. So it is throwing an error. See, end of line, EOL, end of line while scanning string literal. So there was an error. So again, single quotes and double quotes mismatch. So all these are error. Okay. And when you look at this is allowed. This is very important. Have a look at this. You are starting a string with double quotes. Okay. str2 is equal to double quotes start பண்றீங்கம்மா. உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் நீங்க உள்ள கொடுக்கலாம் because string is a combination of alphabets, digits and symbols. Okay. Symbolsல நமக்கு இந்த apostrophe ஒரு symbol தானே, comma, star, dollar எல்லாமே நமக்கு symbol தான். So that is allowed. See, that is allowed. And yes, இங்கேயே error வரல, இங்க error வந்திருக்கு because you are trying to end the string. Error வந்துருச்சு. இங்க நீங்க end பண்ணல, இந்த apostrophe வந்து நீங்க string குள்ள வேல்யூல வருது அது. ஓகேவா? days இங்க பாருங்க, days அப்படியே எனக்கு print ஆகுது. So இந்த double stringல நீங்க double quotesல நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கமா. So it is just waiting for the other double quotation. So when it comes across the double quotation, the interpreter understands that it is the end of that particular string because I've opened the string with double quotes. Okay. So again, I'm getting the pair here. So this is my string. So it starts with D and ends with S. In an apostrophe word, it is allowed. Symbols are allowed. So I've got the answer. And when you look at this, yes, this is also allowed. Look at this. I'm using single quotes. Started with single quotes. So in a single quote encounter pandra varaikum, it will read. And it will consider that to be the value. And here in between I have these double quotes. Yes, it is allowed. So this is how we use strings in Python. The next one is about tuples. Okay. Integer, float, complex numbers, boolean, strings எல்லாம் படிச்சோமோ tuples னு ஒரு data type Pythonல இருக்கு. Okay. So tuple is a container which holds a list of values or a collection of values. Okay. So tuple is a collection of values separated by commas. So it is a collective data type. ஒரே ஒரு நேம்ல எனக்கு மல்டிபிள் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் tuple யூஸ் பண்ணலாம், list யூஸ் பண்ணலாம், dictionaries யூஸ் பண்ணலாம். பட் டிக்ஷனரியில we are going to have key value pairs. So as of now, just remember tuples and lists alone. Say for example, நீங்க C படிச்சிருந்தீங்கன்னா arrays எல்லாம் படிச்சிருந்திருப்பீங்க. So I can have multiple values stored. Say for example, if you want to store all your marks, all your subject marks, உங்க நேம்ல ஸ்டோர் பண்ணும். So tuple name வந்து உங்க நேம் கொடுத்துக்கலாம். Your name is equal to, and you're going to have all those values. Okay. So example this one. See, tuple 1. It is user defined. You can give any name that you want. Tuple 1 is equal to, you should use parentheses, round brackets. Only if you use this round bracket, it is understood as tuple by the interpreter. Okay. So here I have 1, 2, 3, 4, 5. See, I have stored 5 values, 5 different values, isn't it? 5 different values, 1, 2, 3, 4, and 5 under one single name. And the name is tuple 1. அப்ப நான் print of tuple 1 கொடுத்த என்ன ஆகும், எனக்கு 5 values print ஆகும்.
அப்போ உங்களுக்கு 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் மார்க்ஸ் நீங்க இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாமா? So handling a collection of values in one single name, that is what is collective type. So tuple is one of the collective types that we have in Python. Okay, so 5 numbers ஒரு நேம்ல ஸ்டோர் பண்றேன். பட் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி உங்களுக்கு tuple-ஓட ரூல் செட் தெரியணும். Tuple is a collection of values. Collection of values-னா இதான் இவ்வளவுதான் values எல்லாம். Collection of values எல்லாம் collection of items, collection of elements, set of elements. You can phrase it in whichever way you want. Don't try to memorize anything as far as programming languages are concerned. Okay, programming language எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சு தான் படிக்கணும். புரிஞ்சு படிச்சாதான் you will be able to do the debugging. ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எரர்ஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க, அந்த பக்கை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணனும். you will have to know all the basic rule set. நீங்க ஓனா ப்ரோக்ராம் எழுதணும்னா நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிடலாம். you might understand that, you can learn that and you can reciprocate the same program. நீங்க பை ஹார்ட் கூட பண்ணல, நீங்க புரிஞ்சு தான் படிச்சிருக்கீங்க, உங்களால எழுத முடியும். but that is not the goal. After you study a programming language, you should be able to write code on your own. நான் யூஸ் பண்ண வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நீங்க ஓனா வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணணும். நீங்க வேற மாதிரி கோட் பண்ணலாம். ஃபார் லூப் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா வைல் லூப் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாத எழுதணும், இல்ல ப்ரீடிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். so there are different ways. all the people who follow a language will not write the same code, same kind of a code, but all of them are trying to solve the same problem. ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, addition of 2 numbers கொடுத்திருக்காங்கன்னா I will write a different code and some other people will have their own kind of code. So understand and learn the programming language. Okay, so if the 5 value let's store பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? And the first point is it is a collection of items of different types. Different types னா எனக்கு integer மட்டும் கிடையாது, floating point allow பண்ணலாம், integer allow பண்ணலாம், character, strings எல்லாமே allow பண்ணலாம். எல்லாமே allow பண்ணலாம்னா integer மட்டும் character மட்டும் சொல்ல. see here, இந்த மாதிரி mixed type. I have an integer, I have a character here and I have a floating point. Able to get this? See, this is allowed. Tuple is a collection of values separated by commas. When you look at this definition, just don't try to by heart understand. உங்களுக்கு இந்த syntax புரிஞ்சிச்சுனா you can write the definition on your own. It is a collection of values separated by commas. So separate பண்றோம், ஒவ்வொரு வேல்யூ நீங்க செப்பரேட் பண்ணனும் கமால. If not, it is an error. If I am using 5 values here, ma, all these 5 values are separated by commas. That is the first rule. And they should be enclosed within the parenthesis, which means in the 5 values நான் வந்து round brackets குள்ள தான் ஸ்டோர் பண்ணனும். அப்படி ஸ்டோர் பண்ணாதான் it is tuple. Okay, so collection of values separated by commas and it should be enclosed within parenthesis. So 2 points. Third point is it allows different data types. It allows values of different data types. Example is this. So these are the 3 important points, because only if you understand this, you can use a tuple in your program. You will be given with a problem. அப்போ உங்களுக்கு tuple யூஸ் பண்ணனும்னா இந்த tuple என்னன்னு தெரியணும், அதுக்காக தான் இவ்வளவு டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சரியா? And the main point is this, tuples are immutable. So நீங்க இந்த வேல்யூ இப்படி வச்சு ஒரு ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க, இதை நீங்க மாடிஃபை பண்ணவே முடியாது. உங்களுக்கு வேற set of values வேணா you should define it another tuple only, because tuples are immutable. You cannot change its content once created. I have already created this tuple 3 to change பண்ண முடியாது. Strings are immutable இல்லையா? Tuples are immutable Pythonல. Okay, it can hold a list mix of data types. This is already done. So this is how we use tuples, ma. If you want, I'll show that also. After doing the list, we can go and check that. Okay, now see, tup1 is equal to, நான் values கொடுத்துட்டேன். நான் already சொல்லிருக்கேன் positive values, negative values are allowed, integer, floating, all those are allowed. Number type படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? All these are allowed. How many values? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 items within round brackets that is stored in tup1. See, இங்க tup க்கு பதிலா a, b, z என்ன வேல்யூ நேம் வேணாலும் கொடுக்கலாம். பட் அதை வச்சுலாம் டிசைட் பண்ண போறதுல இன்டர்பிரட்டர் எதை வச்சு டிசைட் பண்ண போகுது? It is going to look at the value. Based on the value only the type is decided. Here I have 5 values, ma. Okay, 5 different types of values separated by commas and round brackets la irukku. So இது எதோட ரூல் செட்டோட மேட்ச் ஆகுது? tuple-ஓட ரூல் செட்ல. So when this line is executed by the Python interpreter, it understands that it is of type tuple. Now let us check the type of it. Type of the variable name கொடுக்க போறீங்க. Okay,
See, it is showing us tuple type. And print கொடுக்கலாம். print கொடுத்தா என்ன ஆன்சர் வரும்? See, print கொடுக்கும்போது எப்படி டிஸ்ப்ளே ஆகுதுன்னு பாருங்க. அப்படியே அதே ரவுண்ட் பிராக்கெட்ஸோட கமாஸ். Able to get this? நீங்க ஷெல் மோட்ல கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்க printன்ற ஆப்ஷனே கொடுக்க வேண்டாம். டைரக்டா நீங்க கொடுக்கலாம். டியூப் பண்ணி கொடுத்து என்டர் கொடுத்தாலே you will get the answer. ஸ்கிரிப்ட் மோடுக்கு போனாதான் you'll have to go with print type. Okay. Print கொடுத்தாலும் work ஆகும். That is why I brought different examples here. As I said, see tube 2ல பாத்தீங்கன்னா red black இது single quotes ல கொடுத்திருக்கேன், இது double quotes ல கொடுத்திருக்கேன். All these are allowed. Okay. In tube 3, see, when you look at this, even this is allowed. It is showing tuple. See, when நீங்க இங்க ரவுண்ட் பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்கல, இங்க நீங்க கோட்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க, கமா கொடுத்திருக்கீங்க, பை டிஃபால்ட் அப்ப இன்டர்பிரட்டர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது, இது டியூபிள் தான் எடுத்துக்குது. இட் இஸ் நாட் கன்சிடரிங் தட் டு பி ஆஃப் லிஸ்ட் டைப். ஓகே, லிஸ்ட் என்னன்னு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல. சரியா? அப்போ என்ன பண்றோம், இங்க பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்கலனாலும் இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தட் டு பி ஆஃப் டியூபிள். இங்க நான் பிரிண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். டியூப் 3 இங்க நான் பிராக்கெட்ஸ் கொடுக்கலப்பா, இங்க டியூப் 3 கொடுக்கும்போது இட் இஸ் ஷோயிங் தி பிராக்கெட்ஸ் பிகாஸ் the interpreter has understood this to be of tuple type. அப்ப print பண்ணும்போது tuple அதன print பண்ணோம். So it is adding the parenthesis. Now let's see lists and let me clear all your doubts. Okay, so list சிம்பிளா சொல்றேன். லிஸ்ட்ஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு இன்டர்வியூ क्वेश्चनல வந்து லிஸ்ட்ஸ் அண்ட் டியூப்புக்கு டிஃபரன்சஸ் கேட்பாங்க. So Python பொறுத்த வரைக்கும் one important difference is the difference between lists and tuple. So first let me tell you the definition. List is a collection of values of different types. அதுதான் நம்ம tuple-லையும் பார்த்தோம். List is a collection of values separated by commas and they can be of different types. Same here. It is of different types. See, இங்க பாருங்க different types separated by commas. Values of different types separated by commas. But the point is not yet over. There in tuple we use round brackets or parentheses. Here we use the square brackets. So how do you frame the sentence now? Combine those two points. Okay, so it is a collection of elements of different types separated by commas and enclosed within square brackets. இப்படி இருந்ததுன்னா it is list. அதே ஸ்டேட்மெண்ட்ல enclosed within parentheses ன்னு சொன்னாங்கன்னா it is tuple. அப்ப இப்படி ஒரு 5 values கொடுத்து நான் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்தா இன்டர்பிரட்டருக்கு தெரியும் அது லிஸ்ட் தான், because it is based on the square brackets that has been encountered in the line. Okay, so I've combined the 2 points now. Why did I combine? Because நான் 4 பாயிண்ட் அங்க படிச்சேன், பட் அதே 2 பாயிண்ட் இங்க வருது. சோ நான் கம்பைன் பண்ணிட்டு டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறதுனால ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட கன்வர்ட் பண்ணிட்டேன். Okay, that is the first point here. What could be the second point? Lists are mutable, which means 1 2 3 4 5 ன்னு சொல்லிட்டீங்க, ரிசல்ட் வந்துருச்சு, நீங்க வந்து ரீவாலுவேஷன் அப்ளை பண்றீங்க. If there is any change you can edit that. You can change that particular value. So இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எடிட் பண்ற ஆப்ஷன் வேணுமோ அங்கெல்லாம் you'll have to use list. See, whenever you learn a language you should understand it this way. Only then you can become a programmer. இல்லனா உங்களுக்கு language புரியும், you can end up scoring even the maximum marks, but you will have difficulty in writing code on your own. அப்போ இப்போ ஆதார் நம்பர் வருது, ஆதார் நம்பர் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னா which data type should you follow? Tuple, because ஆதார் number is unique, isn't it? We are not going to do any changes in that. So you can better use tuple. How about the marks and all those things which are subject to change? You can go with list type. So whenever you learn the basic, just think about the real time examples, correlate with it. Only then you can remember the things. இப்படி ஒன்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா differences கேட்கும்போது there will not be any chance of misleading with the concepts. Okay, so lists are mutable. இவ்வளவுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு. And again it can hold a mix of data types. As I said, Seema, collection of values separated by commas, common point. Okay, values of different types, common point. அப்ப difference எங்க நமக்கு வருது, அங்க parenthesis, இங்க வந்து square bracket. That is the first difference. Second difference, tuple வந்து எனக்கு immutable, whereas list வந்து mutable. இவ்வளவுதான் difference. அப்போ நீங்க it is your choice. ஒரு collective variable யூஸ் பண்ணனும், நிறைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண போறீங்க ஒரு சிங்கிள் நேம்ல. Think about this. A is equal to 10, B is equal to 20 கொடுத்தா the atomic type ஒரு வேல்யூ தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதுல நீங்க அந்த மாதிரி collective value ஸ்டோர் பண்ணனா you'll have to go with the brackets. Based on the brackets that you choose, அதோட டைப் என்னன்னு interpreter will know. But
டியூபிள் சூஸ் பண்ணுமா லிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுமான்றது ப்ரோக்ராமர் சாய்ஸ். என்ன நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ண போறோம். சரியா? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், இதெல்லாம் இன்டீஜர். Though I say it is a collection of values of different types தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, சிமிலர் டைப் கூட இருக்கலாம். ரூல் சேஸ் இட் அலோஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். அப்போ நான் சேம் டைப்பும் வச்சுக்க முடியும், டிஃப்ரெண்ட் டைப்பும் வச்சுக்க முடியும், மிக்சட் டைப்பும் வச்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இன்டீஜர் அலோன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன், இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங் அலோன் யூஸ் பண்ணுறேன், இங்கே வந்து மிக்சட் டைப் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆல் தீஸ் ஆர் அலவுட். சி ஃப்ளோட்டிங், இன்டீஜர், ஸ்ட்ரிங், கேரக்டர், ஆல் தீஸ் ஆர் அலவுட். ஸோ ஐ எம் ஏபிள் டு கெட். பிரிண்ட் பண்ணும்போது எப்படி வருது பாருங்க. It is again in square brackets because it is of type list. Dictionary. Let me stop today's session with this alone. Okay. Dictionary. It is an unordered set of objects. Okay. Unordered set. This is important. I'll tell you why that is unordered in the forthcoming classes. இங்க நீங்க வந்து லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கீங்கம்மா, ரெட், ப்ளூ, பிளாக், ஒயிட்னு. நீங்க பிரிண்ட் பண்ணும்போது இதே ஆர்டர்ல தான் எனக்கு ஆன்சர் வருது இல்லையா? நீங்க டிக்ஷனரியை ஒரு ஆர்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆர்டர்ல ஆன்சர் வராது, வேற ஆர்டர்லயும் ஆன்சர் வரலாம். And again it depends on the different versions in Python. எல்லா வெர்ஷன்லயும் சேம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணல, ஒவ்வொரு வெர்ஷன்ல ரூல் மாறும். But let me stick on to the common rule set that is allowed in all the versions. Okay, for this entire course. If you want, I'll be telling you about the differences in the versions also. It is an unordered set of objects. Either there, you know, and these objects are or items or elements, whichever term you want to use that. And all those items are stored in curly braces. Number parenthesis, round brackets, tuple pathom, list square brackets pathirkom, dictionary ku enna varudhu, flower brackets or curly braces, isn't it? Idu irundha namakku dictionary nu puriyum. Adu mattum poradhu. See, I cannot have a single value there. Dictionary சொல்லும்போது எனக்கு key value pair தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ண மாட்டோமா, இந்த மாதிரி pair of values யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மாதிரி கோலன் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பேருக்குள்ள. சரியா? கோலனுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருந்தா அது பேர் கீ, கோலனுக்கு ரைட் சைடுல இருக்கிறது பேர் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் டிக்ஷனரியில. இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. டிக்ஷனரி ஒன் டே ஃபுல்லா நான் எடுக்க போறேன். That time I'll give you details about the dictionaries. Okay, so dict1. So it is the name of the dictionary. I can have any name I want. A, B, C, RIT, num1, anything. So it is used to define. Dict1 is equal to curly braces kulla. See, all the items are separated by comma, isn't it? So evlo values irukku 1, 2, 3, 4. How do you justify that? Based on the comma, because elements are separated by comma in collective type. Tuples, list, dictionary, ivlo nera apdi dhaan paathuட்டு இருக்கோம். So 4 items are there here. Okay, 4 items இருந்ததுன்னா 4 keys இருக்கும், 4 values இருக்கும். because item here is a key value pair. ஒவ்வொரு ஐட்டம்லயும் எனக்கு கீயும் இருக்கும் வேல்யூ இருக்கும். கோலனுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருந்தா that is key, ரைட் சைடு இருந்தா that is value. and you might be wondering, அப்ப எனக்கு என்ன டைப் வரணும் கீலயும் வேல்யூல? yes, I'll tell you that. okay, and இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா கீயும் பாருங்கம்மா, கீ பாருங்க, நேம், ஏஜ், சாலரின்னு இருக்கு, எல்லாமே கோட்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப இங்க இருக்க கீஸ் என்ன டைப்ல இருக்கு? ஸ்ட்ரிங் டைப்ல இருக்கு. வேற இங்க இருக்க கீ என்ன டைப்ல இருக்கு? இன்டீஜர் டைப்ல இருக்கு இல்லையா? அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன டைப்னு தெரியணும், நான் சொல்றேன், நாளைக்கு சொல்றேன் இத பத்தி டீடைல்டா. because I'll have to tell you about the mutability and immutability concept also in dictionary. so ஃபாஸ்டா நம்ம சொல்ல வேண்டாம், பொறுமையா படிப்போம் எல்லாத்தையும். சரியா? இங்க பாத்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் பாருங்க. இங்க தோனி 36 25,000. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கு, இங்க இன்டீஜர்ல இருக்கு, இங்க டெசிமல்ல இருக்கு. which means what? different types are allowed. values பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா டைப்பும் அலோ பண்ணலாம். ஏன் சொல்றேன்? டிக்ஷனரியில இருக்க வேல்யூஸ் வந்து மியூட்டபிள், நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இப்ப தோனி நெக்ஸ்ட் இயர் ஏஜ் மாறும் இல்லையா பர்சனுக்கு, 37 மாத்தணும். அதனாலதான் the values are made as mutable. ரூல் செட்லயே அப்படிதான் வச்சிருக்காரு ஆத்தர். சரியா? வேற கீ வந்து நம்ம மாத்தக்கூடாது டிக்ஷனரியில, அதுக்கு நான் ரீசன் நாளைக்கு சொல்றேன். ஸோ கீஸ் வந்து இம்மியூட்டபிள், டிக்ஷனரியில உள்ள கீஸ் வந்து இம்மியூட்டபிள், ஆனா வேல்யூஸ் வந்து மியூட்டபிள். ஸோ அதனால நம்ம பேசிக்கா டிக்ஷனரியை நம்ம மியூட்டபிள் சொல்லிக்கலாம், ஏன்னா நம்ம வேல்யூஸை மாற்ற முடியுது இல்லையா? ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் இம்மியூட்டபிள்மா, டியூபிள்ஸ் இம்மியூட்டபிள். மியூட்டபிள்ல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? லிஸ்ட் படிச்சிருக்கோம். டிக்ஷனரியை பார்த்தா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லணும். கீஸ் வந்து இம்மியூட்டபிள், கீயை மாற்ற முடியாது. ஒன்ஸ் நான் நேம்னு கொடுத்துட்டா நேம் தான் இருக்க போகுது லாஸ்ட் வரைக்கும். பட் இந்த நேமை நான் மாத்தணும்னா மாத்திக்கலாம். ஓகே, நம்ம கேப்டன் கூல் எல்லாம் டேக் கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இல்லையா? அதெல்லாம் நான் கொடுத்துக்க முடியும். whereas your age is of course age will increase இல்லையா? every year age is subject to change. so values எல்லாம் நம்ம வந்து mutable, keys வந்து immutable, keys மாத்த முடியாது.
So this is all about the types in Python. So it is almost time now. So let me address the doubts.